psychological study from the National Institute of Mental Health. Just this morning, along with his longtime psychiatrist. The circle of depression is growing wider, broader. 15% of women suffer from this disorder. Affecting over 20 million Americans. Changes that have occurred in the brain. Abnormalities in the neurotransmitters. Is that a chemical imbalance? Who's got a problem? They've got a drug. 6 million American kids take prescribed medication. Need psychiatric care. But what if the criminal is mentally ill? The punishment, a form of aversion therapy. 10 cures on the show, but I want to... Seasonal affective disorder. Oppositional defiant disorder. Schools criticized for over-prescribing. Où que vous regardiez, vous la trouvez. Vous ne pensez rien avoir à faire avec la psychiatrie? Réfléchissez-y. Le monde de la psychiatrie s'est immiscé partout dans votre vie. They basically believe that everyone is mentally ill. You smoke too much, it's a disease. You're too unhappy, it's a disease. You're too thin, it's a disease. You're too fat, it's a disease. Where are these coming from? These are coming from the minds of psychiatrists that are dreaming these things up, writing papers and getting published with their names on it, creating these new diseases. First he said that I had ADD. Then he said that I was depressed. Then he said I might be bipolar, but I don't have ADD anymore. And he said, you know, I've been noticing you, and I wonder if you have it too. What they decided is that both my husband and my son had a chemical imbalance that needed to be corrected with a chemical balancer. There is not one shred of credible evidence that any respectable scientist would consider valid, demonstrating that anything that psychiatrists call mental illness are brain diseases or biochemical imbalances. It's all fraud. There's no reliability of diagnosis, and there is no science. It's just pseudoscience. It's pretend science. This is one of the most open secrets in all of America in the psychiatric field, that nothing is being done that's legitimate, and they're billing for it. Les psychiatres prétendent que plus d'1 milliard de personnes sont mentalement malades. Durant les 3 dernières décennies, le nombre de personnes qui prennent des psychotropes a triplé, s'élevant à présent à plus de 100 millions. Actuellement, ils droguent avec des stimulants et d'autres psychotropes 20 millions d'écoliers. Interrogés récemment sur l'aspect scientifique de leur profession, les psychiatres qui ont consenti à être interviewés n'ont donné que des excuses. Psychiatric illness is not really illness. How do you evaluate if someone is cured or sick? Cure is certainly something we look forward to. We had no earthly idea how to accomplish. We're not good at causes. We don't know what causes mental illness. En dépit de cela, ils se déclarent experts dans le domaine de la santé mentale et continuent de traiter des gens contre leur gré. Quels en sont les résultats? This psychiatrist, man who's supposed to work to heal people, has done nothing but destroy this man's life, and in destroying his life, destroying the lives of all of his loved ones. Excuse me. They've damaged and ruined my son, and they've trapped him in a system. The way that they treated him and made him feel like he was worthless. Bryant was being kept dumb and high on Ritalin so that they could make $2,500 per month. He gave me Valium, and I got addicted to it. It wiped out my life. My life has been ruined. My joy has been stolen. She was lying there. She took two gasps of air and died right there in front of me. It is really tragic. It's awful. And it's being done for money. That's why it's being done. Oh, it's got to be in the billions. I don't know the exact number, but it's got to be in the billions. It's just unbelievable. This is so big that it boggles the mind. Considérez cette tragédie humaine et multipliez cela par des millions. Pendant les 40 dernières années, il y eut presque 2 fois plus de décès dans les hôpitaux psychiatriques aux États-Unis que de soldats américains tués lors de combats depuis 1776. Le gouvernement américain et les compagnies d'assurance versent 72 milliards de dollars par an pour des soins psychiatriques, augmentant considérablement le coût des primes d'assurance maladie. Malgré plus d'1 tiers de billions de dollars amassés par an, la psychiatrie n'a aucune guérison à son actif.
Difficile à croire, c'est exactement ce qu'ils espèrent. Et comme nous allons vous le montrer, c'est de cette façon qu'ils s'en sont tirés à bon compte depuis le début. The roots of psychiatry have to do with control, power, and alienation from certain groups of people who were uncomfortable to be around. They were locked up in these places to get them out of the way. The history of psychiatry, I think, really is related to institutions. L'hôpital royal de Bethléem à Londres fut l'un des premiers centres psychiatriques au monde. Surnommé Bedlam, l'hôpital n'était guère mieux qu'un entrepôt pour ceux considérés comme fous. Les internés étaient confinés dans des cages, des placards et des stalles, enchaînés au mur et flagellés. Et l'asile, moyennant de l'argent, accueillait le public pour voir le spectacle. Au XVIIIe siècle, William Batty fut le premier à répandre l'idée que ces asiles pouvaient guérir les malades mentaux. Les maisons de fous de Batty ont fait de lui l'un des hommes les plus riches d'Angleterre, bien que ses traitements aient été tout aussi inhumains que ceux de Bedlam et qu'aucun patient n'ait été guéri. Son succès financier déclencha un boom commercial et une occasion pour les psychiatres de tirer profit de cette industrie florissante. This was an era where, on both sides of the Atlantic, specialized institutions for the mentally ill are beginning to be built in large numbers. Those institutions date back certainly to the beginning of the 18th century, and in a few cases even earlier than that. But the explosive growth of an asylum sector, of asylumdom, as some historians have called it, is very much a 19th century phenomenon. It's that period when the state is persuaded to invest tax dollars in building these places. Mais tandis que les directeurs des institutions s'enrichissaient, les psychiatres n'avaient pas encore suffisamment de crédibilité pour maximiser leurs profits. In order to justify their profession, they needed to come up with these biological solutions, or they didn't have any profession. The only way for them to solve that was to attempt to start believing that these people that were suffering from emotional disorders was from a biological basis. Whatever was done to make this person more manageable would be simply called a treatment. And the sad reality is that many of these so-called treatments were, in essence, torture. The near-drowning devices that were developed in this period, for example, must have been appallingly frightening. For example, one device involved putting the patient into a coffin, closing the lid, and dumping it into a bath of water, and then opening it up and trying to revive the patient. There were a range of these things, and the mortality rate was very, very high. Par la suite, les psychiatres ont cherché à rendre leur pratique crédible en l'affublant d'un langage médical. Ce remodelage du traitement a pris le nom de modèle médical. Somebody who's really hyper and manic, if you're wrapped up in a cold sheet and dunked into some water, you're going to quit acting manic because that's a punishing treatment. So, but as soon as the symptoms started to go away, they started to believe that somehow by wrapping them up and dunking them in cold water, it was draining the toxics out of their body. So they built the medical model around that. Mettant en avant la théorie biologique de la maladie mentale, l'Américain Benjamin Rush promut l'idée que la folie était causée par un excès de sang dans la tête. Le traitement, réduire l'afflux de sang par tous les moyens possibles. L'immobilisation, l'eau froide, les saignées, même la terreur. C'est ainsi qu'un nouveau modèle médical fut créé. Benjamin Rush was probably the most famous American physician of the Revolutionary era. Rush was known as the master bleeder. He bled his patients for madness. He also invented something called the tranquilizer. It's a chair that looks a little bit like an electric chair. The patient was confined in this apparatus
sometimes with cold water applied to his or her head, for some hours at a time, and Rush announces in a letter that he's invented this new contraption and dubbed it the tranquilizer. Les méthodes souvent mortelles de Rush ont été détaillées dans un manuel de 1812 qui a fait autorité durant les 70 années qui ont suivi. Rush était tellement vénéré qu'en 1965, il devint le père de la psychiatrie américaine, son effigie figurant sur le sceau de l'Association psychiatrique américaine. À la fin des années 1800, comme les psychiatres ne pouvaient pas soigner la folie et comme ils sentaient leurs revenus menacés, ils ont inventé de nouveaux modèles médicaux. The cures promised were not delivered. So by the 1860s and 70s, a growing mood of pessimism was covering Europe and North America, that effectively the new institutions were ever growing in size, but not growing in their effectiveness. Le XXe siècle a apporté davantage de modèles médicaux. Le psychiatre américain Henry Cotton mutilait ses patients, leur ôtant des parties du corps en déclarant qu'il s'agissait d'une percée dans le traitement des maladies mentales. The earliest target was the teeth and then the tonsils and the sinuses, but when patients didn't get better, the enthusiasts for this treatment then started to move down the body and to say, well, obviously patients have swallowed bacteria in their saliva, so stomachs need to go, spleens need to go, colons need to go. Cependant, comme l'indignation du public allait grandissant en raison de ces tortures et de ces mutilations, les psychiatres se sont mis à inventer de nouvelles méthodes. Chacune annoncée comme un traitement miracle, mais ne s'avérant ni plus efficace, ni moins brutale que la dernière. This is a history of psychiatry, more or less, to damage the patient. I mean, this is a version of the original model, which was to chain them like animals. If you're doing it to somebody because you insist that they have to change, and you're going to do that by turning the screws, you might say, whether it's with medication, restraint, whatever, that's torture. And a huge part of what psychiatry has done really comes down to torture. Tout au long du XXe siècle, la psychiatrie a cherché à prouver sa légitimité en prenant l'aspect d'une spécialité médicale. Mais ils ont uniquement réussi à développer des méthodes plus efficaces pour infliger des tortures physiques et mentales, parfois jusqu'à la mort. Un héritage qui se poursuit de nos jours sous la forme très lucrative de prescriptions à grande échelle de psychotropes à des millions de gens. Mais pour ce faire, les psychiatres devaient démolir l'une des croyances les plus chères de l'homme, en déclarant que les gens n'étaient pas ce qu'ils pensaient être. Université de Leipzig, Allemagne, 1879. Le professeur Wilhelm Wundt expérimente les perceptions humaines. Wundt affirme que les pensées, la personnalité et le comportement de l'homme ne sont que des réactions chimiques dans le cerveau. Wundt became frustrated with his inability to change behavior because he was dealing with the original, psychology. That's the psyche, that's the soul. He created a new science, which was based on man being an animal without a soul, to be trained. Not to be a thinker, but to be trained. Des étudiants venus du monde entier étudièrent Wundt et sa nouvelle définition de l'homme, soit un organisme sans âme. L'état d'esprit qui régnait à cette époque fut résumé par le philosophe allemand Friedrich Nietzsche. Gott ist tot. Gott bleibt tot. Und wir haben ihn getötet. Le russe Ivan Pavlov, s'appuyant sur les théories de Wundt, expérimenta sur les animaux pour découvrir comment modifier le comportement. Pavlov studied with Wilhelm Wundt in Leipzig, Germany, in the late 1800s. And he experimented with dogs, with electrodes and stimulus response, denying
privileges to denying rewards. And he noticed that when you brought out some food in front of animals, dogs in particular, that they would begin to salivate. So he'd ring the bell at the same time that he brought the food out, and then eventually, instead of bringing the food out, he just rang the bell, and of course the dogs got all excited. He called that a conditioned reflex. Les premiers cobayes humains de Pavlov étaient des enfants. Il leur perçait des trous dans les joues pour recueillir et mesurer leur salive. Pavlovian conditioning became one of the major foundations of a lot of behavioral science research in the 20th century. L'idée selon laquelle le comportement pouvait être contrôlé par un conditionnement répétitif prit le nom de behaviorisme. The behaviorists believe that all children are animals and can be trained as animals. This was the view of behaviorists. As a matter of fact, John Watson, the most famous of the behaviorists, says that you have to treat human beings or look at human beings the way you would look at the ox you slaughter. See, the behavior is not interested in what's up in your head or your soul because they don't believe there is a soul. Le successeur de Watson, le psychologue B.F. Skinner de Harvard, pensait que le comportement pouvait être manipulé pour atteindre le but recherché par le psychologue behavioriste. Skinner developed what's called operant conditioning, where he was able to demonstrate you can change animal behavior by certain schedules of reinforcement, by giving them rewards at certain times, and then you can teach pigeons to play ping pong, for example, and you can teach rats to run mazes, and you can teach human beings to seek certain economic or societal rewards. Skinner could actually shape new behavior patterns, and this actually was the sort of thing he quite soon became very famous for. Son expérience la plus notoire a sans doute été la boîte de Skinner. He was designing a Skinner box, which is something like a big playpen, but everything in it's controlled. The temperature's controlled, the light's controlled, and so on. And the idea is then you present children with certain stimuli that you want them to learn to react to. Pendant près d'un an, Skinner isola sa fille dans une boîte semblable à celle construite pour des rats. The child was stimulated and had to respond in a certain way, like a chicken or a rat in a cage, because they firmly believe that children are animals. If you believe, though, that a child is a human being, you can't train him like a rat. Aujourd'hui, 40 millions de dollars provenant de la poche du contribuable sont versés chaque année par l'Institut de santé mentale pour la recherche du comportement en psychologie. Un total de 19 milliards de dollars pour toutes les recherches depuis 1948. Avec ces fonds, les psychiatres utilisent les mêmes méthodes de conditionnement que Pavlov, Watson et Skinner. Exemple, une maison de correction pour jeunes où des enfants sont connectés à des batteries émettant des charges allant jusqu'à 270 volts et où ils sont soumis à des secousses électriques selon une procédure appelée thérapie par aversion. Antoine was having a number of problems because he was up at a center that was shocking him every time he did anything. There was a button on a little, almost like a TV remote, that would be used and pushed. They will get an additional shock for trying to remove the electrode. So they're expected to sit there and let this electricity pass through their skin without trying to remove it. If they yell in anticipation of the shock, they will shock the student an additional time for yell. The cost to send a student to Judge Rottenberg from New York is about $214,000 per student. These students are tortured. They're given this electric shock therapy for no other reason but to inflict pain. D'autres techniques comprennent le traitement par électrochoc pour perversion sexuelle, l'administration d'impulsions magnétiques dans le crâne pour interrompre l'activité du cerveau, ou encore l'implantation chirurgicale d'électrodes pour réprimer les troubles du comportement. Procédé coûtant jusqu'à 100 000 $ par patient. Alors que cette science sans âme, pourvoyeuse de techniques de modification du comportement, continue de générer des milliards pour la recherche et le traitement, elle a fourni les bases d'un mouvement psychiatrique responsable de millions de morts. January 1945. As World War II comes to a close, the full horror of Hitler's final solution is exposed. With grotesque killing factories, unparalleled in human history,
Mass graves filled with corpses of men, women and children, murdered by starvation, bullets and poison gas. What could drive men to commit such atrocities against their fellow human beings? La réponse se trouve dans une pseudoscience appelée eugénisme, développée et encouragée par la psychiatrie et les psychologues quelques dizaines d'années avant la montée au pouvoir des nazis. The eugenics movement got started in 1883 with Francis Galton, and he felt that human beings should take evolution in their own hands, and that the most talented individuals, the most healthy individuals, the most attractive individuals should have more offspring. There was great concern that people that they considered had poor genes were reproducing faster than the people they considered had good genes. They felt that a medical solution might be the proper one. This is what led to the sterilization movement. It resulted in sterilization of mentally ill people, sterilization of retarded people, sterilization of people we don't like politically and sociologically. So the problem is not with genetics. The problem is a pretend phony genetics used to justify inhumane social policies. Au début du XXe siècle, bien que n'étant qu'une théorie sans preuve, l'eugénisme s'était répandu dans près de 30 pays, tels que l'Angleterre, le Brésil, le Mexique, la Suède, la Russie et surtout aux États-Unis, où la stérilisation forcée était alors très courante. Eugenics movement in Germany was somewhat different than the eugenics movement in the United States in that there were many more physicians and psychiatrists. Alfred Plutz was one of the pioneers in the German eugenics movement and how to control the population of those whom he considered inferior. In 1905, along with his brother-in-law, Ernst Ruden, he established the first organization for racial hygiene. Alle Völker müssen eine außerordentlich große Zahl von minderwertigen Schwächlinge, Kränkliche und Krüppel mit sich schleppen. Durch eine weise Gesetzgebung in diese Richtung wird auch zugleich in rationellster Weise die erforderliche Zuchtwahl getrieben werden können. Hitler était particulièrement impressionné par l'eugéniste américain Madison Grant. L'ouvrage de Grant, La disparition de la grande race, fut proclamé par Hitler comme sa Bible privée. Dans son livre Mein Kampf, Hitler saluait l'eugénisme comme la science qui rebâtirait la nation allemande. Wer körperlich und geistig nicht gesund und würdig ist, darf sein Leid nicht im Körper seines Kindes verewigen. Das Recht der persönlichen Freiheit tritt zurück gegenüber der Pflicht der Erhaltung der Rasse. The German eugenicists welcomed the Nazi advent to power because the Nazi program could fund the very programs that they had in mind. The Nazis gave them political support, financial support, and conversely, the psychiatrists gave the Nazis a medical justification for their genocidal policies. Something like 40% of German psychiatrists had joined the SS by 1933. They weren't forced into the SS, they just joined it naturally, because the beliefs were very, very similar. Ruden and his work led directly to the decision to move from sterilization to murder. Leur plan était simple. D'abord, convaincre le public que les faibles d'esprit voulaient se débarrasser du fardeau de leur existence, mais qu'ils n'arrivaient pas à l'exprimer. Et qu'en les tuant, on faisait preuve de compassion. Puis il s'agissait d'élargir la définition d'inférieur pour y inclure les témoins de Jéhovah, juifs, gitans, homosexuels, nuls ne méritant de vivre. Les psychiatres propagèrent l'idée avec des films de massacre, les projetant dans 5300 cinémas allemands. Geisteskrankheit ist als ein Erbübel eine der größten Gefahren für die Volksgesundheit. Irrtum ist, dass sich solche Kranken glücklich fühlen und am Leben hängen. Sie haben überhaupt kein Daseinsbewusstsein. Wer von ihr befallen wird, dem ist die schwerste Last des Schicksals auferlegt. Ein Dasein ohne Leben. It first started with passive violence, which is starvation,
It then intensified to lethal injections, and finally it developed into systematic gassing and cremation. Leurs quartiers généraux étaient établis à Berlin, sous le code infâme de T4. T4 program was named after Tiergarten 4, which essentially resulted over a period of time in the murder of about 70,000 people who were deemed mentally retarded, emotionally distraught, or physically handicapped by the Germans. They were called life unworthy of living. Les massacres furent testés dans des centres psychiatriques allemands, puis s'étendirent aux camps de concentration, avec pour bourreau l'élite des psychiatres allemands. Paul Nitsch, le directeur du T4, a déclaré: Die Durchkämmung der KZs fand nach genau denselben Gesichtspunkten, anhand derselben Meldebögen statt wie die der Irrenhäuser. 6 million Jews died in concentration camps and as a result of Nazi extermination policies. Rudin congratulated Hitler for making his, that is Rudin's, 30-year dream come true. Après la capitulation des nazis, une cour de justice internationale fut créée, afin de juger des docteurs et des psychiatres pour leurs crimes de guerre. Mais les psychiatres américains, craignant qu'un coup définitif ne soit porté au futur de la psychiatrie, sont intervenus, ne jetant le blâme que sur une poignée de psychiatres allemands. There were some doctors who were prosecuted, but very few. Ernst Rudin returned to Switzerland at the end of the war. He did not serve any prison time. One of the strangest things of all about the legacy of Nazi science is that some of the nastiest psychiatric eugenicists at the end of the war went back to work either in Germany or sometimes in the United States. Le projet psychiatrique de départ pour éliminer des humains jugés indésirables s'est vu propager dans le monde civilisé. Responsable du massacre de 11 millions de personnes. Les psychiatres n'ont jamais été traduits en justice et ont continué à répandre le culte de l'eugénisme à travers le monde. De nos jours, nous en voyons les conséquences. Racisme, misère humaine et conflits sociaux interminables. After World War II, a new eugenics was resurrected out of the bones and ashes of the old eugenics. The eugenics movement has been at the forefront to establish a new scientific racism that justifies oppression and exploitation and racism. En fait, le racisme fait partie intégrante des origines de la psychiatrie. The entire history of psychiatry, beginning with scientific conclusions that were made in the 1830s, was an effort to prove the intellectual inferiority of African Americans. Benjamin Rush is the father of modern psychiatry, and he is the one that gave us the term nigritude. He said that all blacks have inherited this disease, and this particular disease, it caused them to be inferior. In addition to that, it was the reason why it was very important that blacks remain segregated and separate from whites so that whites did not inherit this disease. Affirmant que la négritude était une forme de lèpre, Rush justifiait la ségrégation comme étant une nécessité médicale. Et cela devint l'argument pour maintenir l'esclavage. The fact that you have brutalized a whole group of people had nothing to do with that. It had everything to do with some genetic link and that basically you were just a diseased person, so when a slave master wanted to get rid of a recalcitrant slave, they could just say, oh, well, they're suffering from this disease. Drapetomania, that is the name of the mental disorder that was contrived by Samuel Cartwright, who said that blacks have a mental disorder if they had a desire to run away from slavery. Running away became such a common problem that psychiatrists attempted to give that a disease. He says, but that's a cure for that. And the question was, well, what's the cure for that? Frequent whippings, frequent whippings. You'd be surprised how that disease clears up when the lash is put in place of their excuses. Après l'abolition de l'esclavage, le racisme psychiatrique a continué et s'est intensifié.
le journal américain Psychiatrique proclamait que les nègres, en tant que descendants de sauvages et de cannibales, n'étaient pas faits pour une civilisation plus avancée. C'est ainsi que leur pseudoscience, l'eugénisme, intensifia le racisme. There is a clear and long and intimate connection between the eugenics movement and the Ku Klux Klan. Harry Laughlin, who was the Carnegie Institution's director of the Eugenics Record Office, had a close relationship to the Ku Klux Klan through the publication of a book called White America, which was written by a major Klan leader. So Laughlin wrote a glowing review of the book in the Eugenics News. And at the same time, you have the Ku Klux Klan using eugenics to justify their racist goals. Mais le racisme psychiatrique n'existait pas qu'en Amérique. Certains des pires abus du XXe siècle se sont produits en Afrique du Sud, là où le gouvernement adopta les mêmes théories et méthodes racistes qu'Hitler. Ce n'était pas un hasard. Le Premier ministre avait étudié l'eugénisme dans ses études en Allemagne, sous l'influence des nazis dans les années 20. Dr. Henrik Verwoerd is regarded as the architect of apartheid. He saw South Africa as a divided state with whites, blacks and brown people living in totally separate areas, with black people having no rights whatsoever. L'apartheid fut l'occasion pour les psychiatres d'ouvrir des hôpitaux psychiatriques partout dans le pays, qui n'étaient en fait que des camps de travaux forcés. These places operated under a private company by the name of Smith, Mitchell and Company. They were saving money through the cheap accommodation for psychiatric patients, while making a massive fortune out of money that Parliament had appropriated for medication. So it was a corrupt system. Lorsque cette exploitation fut enfin dénoncée, on découvrit que 22 000 patients avaient péri, tandis que les camps psychiatriques avaient rapporté 90 millions de dollars. L'Organisation mondiale de la santé publia un rapport disant que la psychiatrie cultivait le racisme et que ces camps étaient comparables à la propriété et au commerce d'esclaves. En 1972, aux États-Unis, le psychiatre Louis Jolly West perpétua le racisme psychiatrique en manigançant secrètement la thérapie par aversion, appelée « Centre contre la violence ». Son projet, financé par l'État, implantait des électrodes dans le cerveau des mâles afro-américains et hispaniques quand ils se montraient violents. Si cela ne fonctionnait pas, il les castrait chimiquement avec des drogues. Quand cette proposition raciste se heurta à l'indignation du public, le projet fut vite enterré. Malgré la diminution des théories racistes implacables de la psychiatrie, elle n'était pas éliminée. En 1994, le psychologue Richard Ernstein, co-auteur du livre The Bell Curve, prétendait prouver que les Noirs étaient génétiquement inaptes et de ce fait inférieurs aux Blancs. The Bell Curve really argues a very old eugenics idea. It argues that people are born with different kinds of intellectual abilities, that these are inborn pretty much at birth. It goes back to the notion that somehow black people are genetically and biologically inferior to white people as a way to justify what was really its programs of social racism and social sexism. And you see that kind of thinking going on in public school testing and IQ testing and educational testing and tracking. And this new tool fit into that old mold. It was a new tool that could prove the intellectual inferiority of African Americans. The psychiatric profession has done great damage, certainly in the past, and far too many in the present too, to subvert democracy and perpetuate racial stereotypes, even more, deep racism in society. We have to battle against this continual misinformation, disinformation, pseudoscience. It can be repackaged in whatever form or format it is. But if it is based solely upon the color of one's skin and then is the merit of that human being, I just reject it. De nos jours, la flamme de la haine continue de brûler, entretenue par des mensonges pseudo-scientifiques. Voilà l'héritage de la psychiatrie, pour justifier le racisme et servir de prétexte à une répression politique.
быть верными коммунистическим идеалам, убежденно, с революционной настойчивостью претворять в жизнь ленинский завет, учиться коммунизму, трудиться самоотверженно, по-коммунистически, всей жизнью своей, утверждать на земле дело Ленина, дело партии. Клянемся! Le régime soviétique exigeait une loyauté absolue. Ceux qui n'étaient pas dans la ligne du parti étaient considérés dissidents et étiquetés comme ennemis de l'État. Rien qu'un mot à la police secrète et ils disparaissaient dans l'un des hôpitaux psychiatriques spécialisés. En dépit des dangers, ces soi-disant dissidents cherchaient à concrétiser leur idée de liberté. Я вел жизнь тайную, конспиративную. Никто не знал, что я это делаю. У меня была маленькая подпольная типография. И я стал делать листовки. Tandis que d'autres se comportaient en citoyens soviétiques loyaux. Я, например, считал, уверенно считал, что я один из лучших советских людей. Когда уже даже меня арестовали и написали особо опасный государственный призыв, я рассмеялся. Я при нем, при этом же самом нынешнем генерале, рассмеялся. А он меня вызывает психиатра на утро. Selon les psychiatres soviétiques, ils souffraient tous de rigidité de conviction. Symptôme d'un nouveau trouble, la schizophrénie stagnante. Вот когда добьешься, тогда я заем. Так до конца пей. Я не буду с ним. Ребята, не заставьте его. Давай пей. Comme leurs homologues des autres pays, les psychiatres soviétiques prescrivaient des psychotropes pour guérir leurs patients. Они никогда их с удовольствием не принимали. И находят пути их не принимать. Мы обязаны просмотреть прием лекарств, например, чтобы лекарства дошли до больного. Вот они где-то уже, как говорится, в горле проглатывают, все, ротовая полость чистая. И потом вот такие делают какие-то движения, отрыгивают. Врач на обходе говорит: как себя чувствуете, Петр Петрович? Я говорю: послушайте, вот, там, когда 5 кубиков галоперидола, то надо, например, слюна до полу, там перекошенность вся, значит, одни мышцы растягиваются, другие сокращаются, совершенно ужасные позы, лицо все ужасное, на душе страшно просто. Я человека, вот самое главное, описать это состояние невозможно. Санитары совершенно безнаказанно могли избивать. По любому поводу. Или вообще без повода. Вот, например, санитар открывает дверь, и вдруг, если тут ты оказался, например, в проеме двери. И вот этого достаточно было, чтобы, скажем, получить удар. Если больной, скажем, оказывал сопротивление при избиении, то его могли привязать и привязывали, и избивали, и продолжали избивать уже привязанного. Проходит, допустим, год-два, там выписывают убийц, выписывают насильников. Михаил, ты бы лучше убил бы кого-нибудь, мне бы легче было тебя отсюда вытолкнуть. Это было, вот, рождало такое чувство безысходности. De 1967 à 1987, le gouvernement soviétique arrêta plus de 2 millions de gens, déclarés malades pour raisons politiques, et les soumettant à un traitement psychiatrique. Encore de nos jours, la psychiatrie reste l'outil coercitif préféré des gouvernements dans le monde. What we've learned is that in Gitmo or Guantanamo Bay, that we had teams of healthcare professionals called the biscuit teams, behavioral scientists, psychologists, working with the military to advise them on how far you could push a prisoner. There are abuses that have been documented around the world. We have healthcare professionals who have committed potentially
acts of treason within their medical ethics. And there's nobody supervising that. There's nobody making them stand accountable to their medical ethics. Mais les psychiatres n'ont jamais réservé la torture physique et mentale uniquement aux prisonniers politiques. Tout au long de l'histoire, ils l'ont déguisée et vendue au public comme thérapie. Au début des années 20, les psychiatres ont adopté de nouvelles méthodes censées jouer leur rôle en causant des lésions intentionnelles au cerveau. Manfred Sockel had this notion that he could kill just the bad brain cells, that somehow we have good brain cells, we have bad brain cells. So if you give people enough insulin, you kill those bad brain cells, and if the person survived this epilepsy, they would be better off for it. Malgré les sévères convulsions et un taux de mortalité de 5% suite au choc à l'insuline, Sockel indiqua que le comportement enfantin de ses patients prouvait le succès du traitement. Les hôpitaux s'équipèrent pour le traitement à l'insuline et le coma insulinique devint une affaire lucrative. Le Hongrois Ladislaus van Meduna pensait pouvoir éliminer la maladie mentale par l'injection de métrazole, une substance causant des crises épileptiques et des lésions cérébrales. He noticed his epileptics had no mental health problems, and his mental health patients, his psychiatric patients, seemed to have no epilepsy, and so he thought doing one would obviate the other. The theory was that epilepsy and schizophrenia couldn't coexist in the same brain, and that if epilepsy was induced, that a seizure was caused, it would, quote, drive out the schizophrenia. There's no scientific basis for this whatsoever. Le métrazole agissait rapidement et était très lucratif. En une matinée, un seul psychiatre pouvait administrer un traitement de choc chimique à une cinquantaine de patients pour les rendre dociles. En 1939, le métrazole était si populaire chez les psychiatres qu'il était utilisé dans 70% des hôpitaux américains et dans la plupart des pays du monde. La rentabilité de l'insuline et du métrazole entraîna le développement d'une méthode encore plus rentable pour induire des convulsions endommageant le cerveau. How is electric shock therapy done? We use these electrodes. We place them on the patient's head like this, and then by means of this machine, we pass a controlled electric current through the brain, just for a fraction of a second. The patient doesn't feel it. L'histoire de ce remède miracle débuta dans un abattoir à Rome. In Italy, in 1938, two Italian psychiatrists decided to observe that before slaughtering pigs, in order to make the pigs more docile, they would apply electrodes to their temples that were hooked up to wall current, and that this stunned the pigs, but it didn't kill them, and they could then slaughter them. Well, this gave them the encouragement to try inducing convulsions with electricity. We would see teeth falling out, broken spines, bones knocked out of joint, broken bones, and people even getting internal organ damage from being restrained while they were having these uncontrolled writhing seizures, convulsions. Many patients have been returned to their homes and jobs who might still be here if it were not for this helpful form of treatment. Ayant fait accepter les lésions au cerveau en guise de traitement, les psychiatres visèrent d'autres moyens de s'attaquer au cerveau. La solution leur a été offerte en 1848, lorsqu'une explosion a projeté une barre de fer à travers la tête de Phineas Gage, un cheminot du Vermont. Gage a survécu, mais sa personnalité en a été profondément modifiée. 70 ans plus tard, le neurologue portugais Egas Moniz essayait d'obtenir un résultat similaire en perçant le crâne d'un patient et en injectant de l'alcool pur directement dans le cerveau, détruisant les tissus des lobes frontaux. Moniz appela cette nouvelle procédure une lobotomie. Le docteur Walter G. Freeman allait devenir le praticien le plus infâme de la lobotomie. Il avait découvert un moyen plus rapide de la pratiquer sans avoir à percer le crâne.
There was no anesthesia. And he would just lift up the eye and stick nothing more than an ice pick right into the brain, right under the orbital bone, and then just rake the thing back and forth until he was satisfied that he had caused enough disruption of brain tissue, and then pull it out. Le docteur Freeman parcourut les États-Unis dans sa lobotomobile, taillant le cerveau de ses patients en public ou parfois dans son véhicule. And he would pull up and offer lobotomies to people, get referrals from the local doctors, or sometimes people didn't even go through doctors. They'd go right to the lobotomobile, and he would just do the brain-damaging procedure right there. Lorsque sa licence de chirurgien lui fut retirée, après la mort de son dernier patient sur la table d'opération, le docteur Freeman avait pratiqué ou supervisé plus de 3500 lobotomies, dont plus de 25%, comme il l'a reconnu, avaient laissé ses patients dans un état végétatif. They lobotomized 1 million people in the 40s and the 50s and beginning of the 60s until they came to the conclusion that this was a destructive treatment. Bien que ces histoires de guérison miraculeuse furent vite dénoncées comme charlatanisme, les psychiatres inventèrent de nouvelles formes de psychochirurgie comme étant des soi-disant avancées médicales. I completely shuddered from head to toe. And that's what I heard in my head when he drilled something in my brain. Northwest, actually, of the centre home. I'm sorry I had to do that. Yeah, why did you have to do that? I went, oh, funny, and all. Did you? My head all shook inside. Oh dear. Oh, my head shook inside. Yes, all right. Everything shook, the eyes, everything, the teeth. Oh, that's wrong. That was grievous bodily harm done to my brain. And nobody has the right anyway to play God with somebody's brain. The whole operation took about 8.5 hours. And they kept me awake for every second of it. And I remember every second of it. And I still remember it to this day because I have this operation every day of my life. Whether I like it or not, I have it. Les psychiatres vendent toujours les bienfaits de la psychochirurgie, traitement qui leur rapporte 53 millions de dollars par an. Mais lorsque la réputation de la lobotomie commença à se ternir, les psychiatres remirent vite l'électrochoc sous les projecteurs. Ils l'ont renommé l'électroconvulsivothérapie et administrent des anesthésiants pour étouffer les hurlements et des agents paralysants pour éviter de voir les contorsions de douleur des patients. The main misconception that people have about ECT is that it's new and improved. The new and improved refers strictly to these cosmetic improvements because, in fact, they make it easier on the witnesses. The person isn't shaking all over the table. They're paralyzed now. It isn't new, it isn't improved, it is worse. Every 10 years or so there tends to be, first of all, a denial that it causes any harm. Secondly, an acknowledgement that it might have caused harm, but here's a whole new approach, and now this one is blameless, without any research to back it up. The ECT machine can produce anywhere from 50 to 400 volts. It's the kind of energy that we use for industrial machinery that might be in a steel mill or a printing press, some large piece of machinery. It's an extraordinary amount of energy and it causes a great deal of damage. Tandis que l'on a beaucoup entendu parler des prisonniers maltraités par des électrochocs, il faut également savoir que le voltage utilisé par les psychiatres pour les électrochocs peut être 33 fois plus élevé. Ces mauvais traitements sont le plus souvent donnés aux plus vulnérables. Les 2/3 des personnes soumises aux électrochocs sont des femmes, chez qui on a diagnostiqué un syndrome prémenstruel, des troubles de la ménopause ou une dépression post-partum. La moitié des patients soumis aux électrochocs sont des personnes âgées. Aux USA, 3,6 fois plus de personnes reçoivent des électrochocs après l'âge de 65 ans, âge qui donne droit à la sécurité sociale. Quelles en sont les conséquences ? 100 000 morts et un nombre incalculable de gens avec des lésions au cerveau et sans espoir d'une vie normale. Pour un coût d'électricité de 12 $, les psychiatres ramassent rien qu'aux États-Unis 5 milliards de dollars. Mais le prochain remède miracle qu'ils ajoutèrent à leur arsenal rapporta plus que jamais du fait que c'était plus rapide, meilleur marché
et que ça pouvait faire de chaque homme, femme et enfant un patient à vie. Au début des années 50, les psychiatres ont découvert leur prochain remède miracle. Une substance chimique conçue à l'origine pour tuer les parasites des porcs. Leur nouvelle découverte entravait les fonctions du cerveau, tout comme le ferait un pic à glace introduit dans l'orbite oculaire. Ce n'était qu'un ancien traitement présenté comme nouveau. With the advent of these new tranquilizing drugs, it seems not too much to say that we're on the verge of an entirely new era in the treatment of mental illness. La baptisant lobotomie chimique, le psychiatre canadien Heinz Lehmann a décrit la thorazine comme une pilule facile à prendre et ayant les mêmes effets que la psychochirurgie, tout en étant bien plus propre. Thorazine provided psychiatry with the entry into mainstream medicine. It had its magic bullet. If I'm a psychiatrist and I have to spend an hour talking to someone in psychotherapy, there's only so much I can charge for that hour. But if I can come in, give you a pill, and send you back out in 15 minutes or 10 minutes, that's a much more efficient use of my time monetarily. Ce que les psychiatres ne disaient pas, c'est que la thorazine causait une dégénérescence nerveuse connue sous le nom de dyskinésie tardive. And that's a neurological syndrome where you have muscle twitches, abnormal jerks, which are uncontrolled, and they either last for a long time or sometimes they're permanent. So that's very clear, very well recognized long-term or permanent brain damage from these medications. Mr. Blount has virtually no signs of his original illness now. The signs that the movements of his mouth are completely side effects of the drugs that he was on for 20 years. Mr. Blount is quite rational. He understands what's going on. And if you're patient, he can carry on a very rational conversation with you. Even when you remove the drug, it may still remain. It means you have caused a permanent disabling of the brain. In the late 50s, you get the first signs of it, people starting to worry about it. But it's not until the late 70s that psychiatrists start warning their patients about it, 20 years. Le fabricant de la thorazine, SmithKline French, avait de bonnes raisons de camoufler les mauvaises nouvelles. Rien que la première année, il avait fait un bénéfice de plus de 500% sur son investissement initial. Tout en cachant au public et à la presse les graves effets secondaires des psychotropes, d'éminents médecins et psychiatres se sont réunis à Porto Rico pour établir un plan à long terme sur la propagation des psychotropes. Voici ce que le docteur Nathan Klein a écrit dans son rapport final après la conférence. The present breadth of drug use may be almost trivial when we compare it to the possible number of chemical substances that will be available for the control of selective aspects of man's life in the year 2000. Le Dr Klein était à la tête d'un mouvement qui visait à inonder le marché de nouveaux remèdes psychiatriques miracles, soutenu par une campagne publicitaire de centaines de millions de dollars. La psychiatrie était devenue une industrie de dealers. En 1970, l'Association américaine de psychiatrie était devenue financièrement si dépendante de l'industrie pharmaceutique que 30% de son budget annuel provenait d'annonces publicitaires pour des psychotropes dans ses revues officielles. So we had money flowing to trade organizations, we had money flowing to the doctors, and to their journals. Well, we all know that that is going to influence how they think. The majority of National Institute of Mental Health and National Institute of Health scientists are getting more money from drug companies on the side than their tax-based salary. Avec tant d'argent à gagner, les psychiatres n'avaient besoin que d'une théorie scientifique pour justifier leurs gains. Leur solution ? Un rapport officiel déclarant que tous les troubles mentaux provenaient d'un soi-disant déséquilibre chimique du cerveau, d'où la nécessité de psychotropes. This chemical imbalance is one of the greatest fallacies ever foisted upon patients and the public. There is no chemical test to show an imbalance related to any psychiatric disease, whether it's depression, anxiety, what have you. The chemical imbalance is for the benefit of the psychiatrist. It has to be there so that psychiatrists can treat it. Mais les théories frauduleuses du déséquilibre chimique
ne pouvaient cacher l'évidence des effets terrifiants des psychotropes comme l'acathisie. Akathisia is like an extreme inner nervous agitation. People describe it as wanting to crawl out of their own skins. And this happens with great frequency, and it is absolutely, totally well understood to be associated with suicide and violence and homicide. En 1991, après des années de rapports sur les effets secondaires, sur les cas de violence, d'automutilation et de mort, des experts de la santé, des législateurs et le public ont finalement forcé la FDA à exiger une enquête. I know with absolute certainty that if Charles had any idea of the side effects of Prozac, he would never have taken it. I had two sons, David Lee, age 8, Billy 16, wife 20 years, all gone. I'll tell you why. After being on Prozac for 21 days, my wife shot and killed both of these two boys right here. She turned the gun to herself and shot herself twice. I took the 9mm automatic, sat down on the bed and put the gun to my head. And I blew a 4-inch hole out the back of my arm instead of my head. Thank God I was a lousy shot. Had someone looked further into Prozac, steps could have been taken to avoid it. La commission d'enquête supposée être impartiale était formée par un groupe de psychiatres dont la majorité recevait un soutien financier des sociétés pharmaceutiques. They basically couldn't find an expert, a doctor, a psychiatrist, at a leading medical school who basically in some way or another didn't have a consulting agreement, hadn't taken money from the pharmaceutical companies. I do not find from the evidence today that there is credible evidence to support a conclusion that antidepressant drugs cause the emergence and or the intensification of suicidality and or other violent behaviors. 500 deaths, 33 murder cases, and over 20,000 adverse side effects. Would you like to tell me why this drug is still on the market? Is there an alliance, an unholy alliance between the psychiatric community, the pharmaceutical industry, and the FDA? And the answer is yes. Cette alliance immorale est apparue au grand jour en 1997, lorsque les sociétés pharmaceutiques ont obtenu de la FDA le droit de faire leur publicité auprès du public. Avec les psychiatres vantant le caractère médical des psychotropes, leurs ventes ont augmenté de plus de 2,5 fois en moins de 3 ans. Quand le nombre des victimes de violences et de suicides atteignit un niveau effrayant, l'indignation du public finit par contraindre la FDA à émettre des mises en garde à propos des antidépresseurs. Mais entre-temps, 13 ans s'étaient écoulés, avec des milliards de dollars empochés et d'autres drogues miracles mises sur le marché. Aujourd'hui, plus de 100 millions de gens de la population mondiale prennent des psychotropes. Cautionnés par une pseudoscience et approuvés par des experts corrompus, leurs médicaments nocifs rapportent par an près de 80 milliards de dollars. En trouvant le moyen de diagnostiquer des troubles chez tous afin de les droguer, les psychiatres poursuivaient leurs attaques contre nos libertés les plus fondamentales.